Hi everyone, today we will discuss the question from chapter 3, which is impulse and momentum. Okay, let's look example 1. An estimate force time curve of tennis ball of mass 60 gram struck by a racket is shown in figure 3.1. Determine the impulse delivered to the ball and the speed of the ball after being struck. Assume the ball is being served so it's nearly at rest initially. Okay, so dia dah bagi graph F against time. So dia suruh cari impulse and dia suruh cari speed after. Selepas bola tu terkena raket. Okay, so kat sini dia bagi force dalam kilonewton. So make sure 10 kuasa 3 itu kilonewton dan T dia bagi dalam millisecond, power of negative 3. Sebab dia bagi graph F against time, so kita akan cari area under graph. So bentuk di sini adalah bentuk triangle. So triangle, area untuk triangle kita tahu adalah half times dengan high times dengan base. Okay, so base dia daripada 0.2 until 1.8. Ni kita panggil dia base. Dan high dia from 0 to 18. Ni adalah kita panggil dia high. Okay, so kita boleh menjawab soalan untuk A. Okay, kita tengok macam mana solution dia. Okay, solution untuk example 1. So area under graph force against time, F against times akan menghasilkan impulse. So the symbol of impulse seperti J, saya ingat sikit. Okay, so kita tahu tadi area apa? Area of the triangle. So half times dengan high times dengan base. So 1/2 times dengan tinggi dia adalah 18, 18 power of 3. Sebab dia kata kilonewton tadi kan. Okay, so power of 3 times base dia adalah 1.8 minus 0.2 times 0. Times 10 power of negative 3. Okay. Okay. The answer is 14.4 Newton second. Okay, question B. Given the ball initially speed is U is equal to 0. MS negative 1. Sebab dia kata keyword kat sini adalah at rest initially. Okay, so U is equal to 0 meter per second. So dia suruh cari velocity after, selepas dia menyentuh raket. So velocity dia berapa? Velocity dia impulse is equal to delta P is equal to mass times dengan V minus U. So delta P is the change of momentum. So momentum is equal to mv lah. Kalau dia kata change, perubahan momentum, halaju final minus dengan halaju initial. Okay, mass given. Okay, and then kita dapat tadi impulse from question A. 14.4. 14.4. Mass given is 60 gram. Convert to kilogram. Divide by 1000. Okay, V minus dengan 0. Okay, so you get the answer. V is equal to 240 meter per second. Okay, next example 2. Example 2. A squash ball of mass 2 kg moving with velocity 50 meter per second
hits a wall and bounce back with a velocity 30 meter per second in 0.2 second. Find the impulse and the impulsive force. So dia suruh cari impulse dan impulsive force. Satu dia suruh cari impulse, another one is impulsive force. Okay, dia dah tunjuk dah. So daripada diagram, U dia 50 meter per second. And then squash ball ni kena pada dinding, wall, and then dia bounce back. So ini adalah V dia. Direction dia ke kiri, so negative. Okay, negative. V is equal to negative 30 meter per second. Sebab apa? Sebab direction. To the left. Okay, so look at the solution to example 2. From the formula impulse, J is equal to delta P, the change of momentum, is equal to mass V minus U. And then we know the mass of the squash ball is 2 kg. And velocity given is 30, negative 30 minus 50. Okay, you get the answer is negative 160 Newton second. So, soalan tanya, ini untuk impulse. This one is to impulse. Another one, soalan tanya impulsive force. Impulsive force, F. Okay, F is equal to impulse over T. Okay, so impulse negative 160 over Newton second over time given is 0.2 second. So second we can cancel. You get the answer force is equal to negative 800 Newton. Okay, so negative for the impulsive force show on the ball from the wall. So means it's the impulsive force on the ball. On the ball from the wall. From the wall. Okay. Okay. Next. Example 3 from the PSPM 2010-2011. Okay, a 50-gram marble is released from a height of 1 meter above the floor. Calculate the momentum just before hits the floor. So, soalan cakap dia kata marble tu release from high. So, bila release you must to know initial velocity is equal to 0. Kita cuma lepaskan je. Okay. From high 1 meter above the floor. Calculate the momentum just before hits the floor. Okay. So, from the diagram, okay. So, dia release bola daripada certain high. So, ini kita panggil dia reference point. Reference point. Below reference point, so below reference point, so as displacement S akan jadi negative below reference. Okay, the solution.
pada konsep free fall motion. So free fall motion ni awak dah belajar masa chapter 2, free fall motion. So disuruh apply the concept of free fall motion. Soalan nak tanya berkaitan dengan momentum. So kita tahu momentum is equal to mv. So the value of momentum kita tak tahu. So V pun kita tak tahu. So ada two unknown yang kita tak tahu. So kita boleh gunakan free fall motion punya equation. So V square is equal to U square minus 2GS. So kita ada tiga linear equation kan. Kita ada V is equal to U minus GT, kita ada S is equal to UT minus half GT squared. Semua ada time. So kita tak boleh guna yang tu. So kita akan guna formula yang ini. V squared is equal to U squared minus 2GS. Sebab S ada, U kita tahu, G ada. So G kita tahu sejak daripada perut ibu lagi 9.81 ms negative 2. Masa sekolah menengah kita belajar 10.0 meter per second squared. So untuk matrikulasi kita akan guna G is equal to 9.81 meter per second squared. Okay, so U 0 and 2 G kita adalah 9.81 times dengan displacement kita adalah negative 1. Kenapa negative 1? Sebab below reference. Reference kita kat mana? Dekat bola yang kita release tadi. Squash ball ni. Dia release kat sini. So, bawah reference. Titik asal dia lah. Sebelum dia release. So, bila below reference, so S akan jadi negative. Okay. So, kita dapat V is equal to set 19.62 and then V is equal to 4.43 meter per second. Kita tak jawab lagi soalan. Soalan ni kita nak. Okay. And then substitute V into equation 1. Momentum is equal to mass times dengan velocity. So momentum is equal to mass dia adalah 50 power of negative 3. Dia bagi 50 gram kan. Mesti convert dalam kg. Macam nak convert dalam kg? Bahagi 1000 darab dengan 4.43. So you get the answer is 0.222 kg as negative 1. Okay, direction is downward. Okay. Okay, look at the example 4. SPM 2011 and 2012. An 8-gram bullet moving at 50 meter per second strike a wooden block. The bullet undergoes uniform deceleration and stop 12 centimeter inside the block. Calculate the time taken for the bullet to stop. Impulse on the block and average force experienced by the blocks. Okay, and then question given 8 gram convert to kilogram, dia akan jadi apa? 8 power of negative 3 kg. And then dia bagi U initial velocity negative 1. And then dia kata uniform deceleration. And then dia kata dia stop. Okay, stop ni adalah V. V is equal to 0, ms negative 1. And then 12 cm is displacement. 12 cm convert to meter jadi 0.12 meter.
divide by 100. Calculate the time. Okay, nak cari time. Impulsive force. Impulse. J. And then average force, F. Okay, so ada 3 benda kita nak cari. Time, impulse, and average force. Okay, so kita lukis dulu diagram. Macam mana dia punya situation itu kan. Ini blocks. Ini bulat. Bulat. Okay, so sini ada mass and ada U, dan sini V dia sama dengan kosong sebab dia stop. Dan displacement dia bergerak sini, S sama dengan 0.12 meter. Okay, so kita akan apply linear motion punya equation. Okay, untuk dapatkan deceleration, uniform deceleration. And then baru kita boleh dapat time untuk bullet stop. Okay, so first apply V squared is equal to U squared plus 2AS. Okay, V is 0. U is equal to 50 square plus 2A nak cari. S kita adalah 0.12. Okay. And then kita dapat acceleration is equal to negative 1.04 power of 10 power of 4 meter per negative 2 meter per square. Okay, so kita dapat A. Kenapa negatif? Deceleration. Okay, belum menjawab soalan sebab soalan pertama dia nak time. So, time is, kita akan guna formula ada time lah. Yang paling mudah, V is equal to U plus AT. Okay, V kita adalah 0. U kita adalah 50 meter per second. Plus A kita negative 1.04 power of 4 and then T. So you get the answer T is equal to 4.81 power of negative 3 second. Time mesti positif. Okay, value. Kalau dapat negatif tu salah lah. Mesti ada substitute nilai yang salah. Okay, nilai time mesti positif. Okay, next soalan kedua dia tanya impulse on the block. Okay, impulse on the block kita akan guna J is equal to delta P. Okay, so mass times V minus U. So mass given is 8 gram, convert to kilogram, jadi 8 power of negative 3, V is 0, U is 50. So you get the answer is negative 0.4 kgm as negative 1 impulse. Okay, and last C, dia tanya average force is given by J is equal to F FV darab dengan T. Okay, J dah ada tadi, negative 0.4 impulse J, berarti impulse. Dah terbiasa guna J kan, impulse J saya ingat lah. Force nak cari AV,
time dah ada 4.81 power of -3. And then you get the answer, average force is equal to -83.2 Newton. Okay. Look at the example 5. From PSPM 2004-2005, an object A of mass 8 kg moving 4 meter per second collide with another object B of mass 6 kg moving at the 5 meter per second in the opposite direction. After collision, object A move opposite to its initial direction at 0.1 meter per second. So dia kata objek A, mass dia MA, mass dia 8 kg, moving UA is equal to 4 meter per second. And then object B, mass dia 6 MB 6 kg, and moving UB is equal to 5 meter per second. And object A move opposite direction, initial direction dia. So ini adalah VA dia, 0.1 meter per second. Question 1, dia tanya, what is the velocity of B, VB, after collision? And show that the collision is inelastic collision. Okay, so diagram dah lukis. So dia lukis, dia dapat macam ni lah. UA, UB, VA, VB. Okay, so madam tulis dulu kat sini. UA is equal to 4 meter per second. UB is equal to 5 meter per second. So mass A, mass B 8 kg, mass B kita adalah 6 kg. Ni pun samalah, 8 ni 6 kg. So UA is 4 meter per second, UB is negative 5 meter per second. Kenapa negatif? Sebab dia kata objek B ni bergerak opposite direction. So dia bergerak to the left. So kita kena letak U sama dengan negatif 5 meter per second. Selalunya student terlupa nak letak negatif. Bila dapat soalan macam ni, first kita kena lukis dulu. Lepas lukis, kita masukkan dulu maklumat. Kemudian baru kita selesaikan step by step lah. Okay. So VA kat sini pun adalah negatif 0.1 meter per second. Cuma kita tak tahu arah VB ni ke mana, to the right ataupun to the left. Final answer akan dapat jawapan sama ada dia to the right ataupun to the left. Okay. Okay, so kita akan guna kita akan guna the principle of conservation of linear momentum. Summation of P initial is equal to summation of P final. Ini adalah conservation of linear momentum. So before and after. So mana before? Ni adalah before.
Ini adalah after. After collision. So before collision, kita ada mass A UA plus mass B UB is equal to mass A VA plus mass B VB. Ini formula dia. Okay. Baru kita masukkan, substitute the value dia. A times 4 plus 6 times negative 5. Kenapa negative? Direction of UB ke kiri, to the left, is equal to 8 times dengan negative 0.1. VA pun to the left, plus 6 VB. Okay, so kita dapat VB is equal to 0.467 meter per second. So the value of VB adalah positive. So direction to the right. Sebab apa? Sebab positif kat sini. Okay. Question 2 Roman, disuruh show the collision is inelastic. So nak show the solution is inelastic. So kita akan guna the total kinetic energy. So kalau inelastic, total kinetic energy initial tak sama dengan total kinetic energy final. Okay, so kita cari dulu total of initial kinetic energy. Total initial kinetic energy is equal to half MAUA square plus half MBUB square. So substitute the value. 8 4 square plus half 6 negative 5 square. So the answer is 139 joule. Kinetic energy final total. Okay. Final total kinetic energy final is equal to half MAVA square plus half MBVB square. So half, substitute the value 8 negative 0.1 square plus half 6 times 0.467 square. You get the answer is 0.694 joule. Kinetic energy, unit dia adalah joule. So is kinetic energy final. Okay. So the collision is inelastic. Ini sebab dia kata kinetic energy initial mesti tak sama dengan final. Inelastic collision. Tak sama. Kena buktikan dia tak sama. And then tulislah. Okay. Okay, example 6. Okay. Example 6. Given the figure. Okay. 3.5A and 3.5B before collision and after collision. Okay. Two balls A and B, each with the velocity 25 cm per second and 15 cm, are moving in the opposite direction on a table. The ball collide with each other's and bounce off. The mass of ball A and B are 20 gram and 25 gram respectively. Calculate the final velocity of the ball
and each direction if the final velocity of the ball A is 10 centimeter per second, shown in the figure 3.5 B. Okay, so soalan ni dia bagi mass of the ball dalam centimeter per second. Kita kena convert to meter per second. Velocity of the ball B pun 15 cm per second. And then dia bagi mass dalam dalam gram. So you must convert to kg. And mass of B pun 25 gram. Initial velocity pun dia bagi dalam centimeter per second. Final velocity untuk ball A. Sorry. Okay. So look at this diagram. UA is equal to 25 centimeter per second. UB, the direction of UB, 15 centimeter per second. Opposite direction. So, bila bola A dan bola B bertembung, dia after collision, so bola A akan bergerak ke kiri dan ada angle. Begitu juga bola B akan bergerak ke kanan dan dia ada angle. So, kita nak cari final velocity untuk VB berapa dan berapakah direction dia, theta dia yang terbentuk after collision. Okay, so ini persamaan ni melibatkan komponen X dan komponen Y. Dia melibatkan vektor collision. Okay, so kita lukis balik. Bola A, bola B. Okay, so dia bergerak, A bergerak to the right, B bergerak to the left. Okay, and then ni adalah before collision. After collision, so bola A, bola B, so A bergerak dengan sudut tertentu yang dia bagi 35 degree dan ada VA kat sini. Oh, sini lupa tulis UA, UB. And then B pun bergerak juga dengan sudut tertentu. Kita tak tahu berapa sudut dia dan berapa laju akhir bola B. Nah, dua-dua ni kita kena tahu lah. Okay, bila ada VA ni adalah resultant bagi komponen bagi bola A. Dia adalah resultant hasil VA pada komponen Y dan VA pada komponen X adalah hasil tambah dia lah. Dapatlah VA. Okay. Begitu juga VB. VB terhasil daripada VBX dan VBY. Ini chapter 1. Okay. So, bila kita dah lukis diagram, kita perlu cari dia punya magnitude. Lepas dah cari magnitude, kita akan cari dia punya direction. Okay. So, ini adalah before collision. Sebelum. Ni before. And ini adalah after collision. After. Okay. So, kita akan guna principle of conservation linear momentum. Okay, kita tengok yang before collision, untuk komponen X dan komponen Y. Okay. Summation of P initial is equal to summation of P final. Pada komponen X dulu. Sebab dia ada two komponen kan, X dengan Y kan, after collision. So, kita kena guna X dan Y. Okay. So, gantikan. Tulis the formula. MA UA pada komponen X plus MB UB pada komponen X.
is equal to after collision, after tadi ni before, and before kita tengok diagram before, after collision kita tengok diagram collision, after collision. A untuk X, okay, so kita ada mass A darab dengan Vx ke kiri, to the left, negative Vax cos 35 VA. And then kita plus dengan MB VBX sahaja. Okay. So substitute the value 0.02. Ni semua saya dah convert to kg dan saya dah convert to meter per second. 0.25 plus dengan 0.025 darab dengan negatif sebab to the left. Nampak UB to the left. 0.15 is equal to, okay, MA tadi berapa? 0.02. VA berapa tadi? VA dia bagi adalah 10 cm per second. So dia akan jadi 0.1. Negatif sebab apa? Ke kiri. Nampak VAX kita ni ke kiri. 0.1 cos sudut berada di komponen X 35 plus 0.025 VBX. Okay, so you get the answer VBX 0.025 VBX is equal to 2.89 power of negative 3. Negative 3. Okay. VBX is equal to, bawa 0.025 to the right side, divide, you akan dapat 0.1156 meter per second. Okay. Kita dapat VBX. Okay. And then, belum selesai lagi, kita kena cari VBY pula. So, VBY, okay, guna juga summation, conservation of linear momentum. Momentum initial is equal to momentum final. Tapi untuk komponen Y pula, Y komponen. Tadi kita guna untuk X komponen. Okay. Okay, so before, cuba tengok before punya diagram. So, before punya diagram, tak ni, before, tak ada pergerakan pada komponen Y. Okay, tak ada. So, kita tak kosong terus. Tiada. After collision ada kan? So, ada VAY, ada VAY, VBY. Nampak? Ada kan? Okay, so bila ada, so kita kena letak lah. Okay. M mass A VAY plus mass B VBY. Okay, so is equal to, mass A kita adalah 0.02 darab dengan AY, direction ke mana? Upward. Nampak? AY kita upward, ke atas. So, positif. So, 0.1 sin 35 plus MB kita 0.025 darab dengan VBY. Tak payah letak cos ke sin ke sebab dia tak bagi nilai sudut. So, tak perlu letak lagi
Okay. So, bawa 0.025 ke kiri. Negative 0.025 VBY is equal to 1.147 power of negative 3. Negative 3. Okay. So, VBY is equal to 1.147 power of negative 3 divided by 0.025. Jadi negative 0.046 meter per second. Nampak, kita akan automatik dapat negatif jawapan dia. So awal-awal tak perlu letak negatif positif. Benda yang kita nak cari dan tak diberi nilai, so tak perlu letak apa-apa. Kita follow dia punya rules saja, step by step. Okay, so tak menjawab soalan lagi. So ingat lagi chapter 1, find the magnitude. So kita cari magnitude of VB. So VB is equal to third VBX square plus VBY square. Okay. So substitute the value. Third VBX kita tadi adalah 0. Tengok berapa? 0.1156. 0.1156 square plus dengan negatif 0.046 square. Get the answer is 0.124 meter per second VB. Okay. So direction dia, berapa direction dia? Direction theta dia berapa? Direction tangent theta is equal to VBY divided by VBX. So theta is equal to shift tangent VBY kita negative 0.046 divided by 0.1156. You get the answer theta is equal to negative 21.67 degree below x axis. Sama tak dengan jawapan? Dengan jawapan pula. Sama tak dengan soalan? Nampak? Dengan soalan. Dia lukis theta dia di bawah, below x axis. So macam nak tahu below x axis? Kita tengok reference dia, bola B ni. Ni x, y. So below theta kita. Below x axis. Okay. So you get the answer is theta 21.67 dan velocity of B 0.124 meter per second. Kita dapat positif kan? To the right. Okay. And last example 7. Okay. Example 7, dia bagi a 150 gram marble P with the speed 8 meter per second collide head on with the 120 gram marble Q with speed 5 meter per second in the opposite direction. After the collision, marble P move in the same direction with speed 2 meter per second. Determine the velocity of the marble Q. Nak cari marble Q. After collision, state the whether collision is elastic or inelastic collision. Okay, dia dah lukis diagram. So, kita dah dapat tahu kat sini. U kat sini, UQ kita adalah negatif lah. Sebab direction dia to the left. Negatif 5. UP kita is equal to 8 meter per second. Okay. And then MP kita, VP kita adalah positif. VP to the right. 2 meter per second. And VQ kita tak tahu. Either dia bergerak ke kanan
ataupun ke kiri. Kita tak tahu lagi kan. So kita carilah. Okay. So solution untuk untuk example 7, guna formula yang sama juga. Conservation of linear momentum, P initial is equal to P final. Mesti sama. So M P UP plus dengan MQ UQ is equal to MP VP plus dengan MQ VQ. 0.15 dengan 8 plus dengan 0.12 plus dengan negative 5 is equal to 0.15 darab dengan 2 plus dengan 0.12 VQ. Okay, so we get the answer is VQ is equal to 2.5 ms negative 1. So kalau macam tu, ini bermaksud the direction to the right. Sebab apa? So kita dapat positive value. Okay. In the same direction, dia bergerak bersama dengan marble P. Okay. And last, whether the collision is elastic or inelastic. Kalau collision kita dapat positif, kalau kita dapat total energy initial dia sama dengan total energy final, dia adalah elastic collision. Tapi kalau dia dapat total kinetic energy initial tidak sama dengan final, dia adalah inelastic collision. So maksud dia total K initial sama dengan total K final, dia adalah elastic collision. Kalau the total kinetic energy initial tak sama dengan total kinetic energy final, dia adalah inelastic collision. Okay. Collision. So kita kena buktikan lah. So cari dulu kinetic energy initial half m B UB square. Jangan lupa square. Selalu student tertinggal square. So dapat final answer salah. MP UP MQ UQ square. Substitute the value, kamu akan dapat 6.3 joule. Okay. Kinetic energy final half MPVP square plus half MQVQ square. So final kita akan dapat 0.675 joule. So kita akan put the collision is inelastic collision. Inelastic sebab tak sama. Buatlah 6.3 joule tak sama dengan 0.675 joule. Okay, that's all for today. After this chapter, you can continue chapter 4. Thank you.